They were not convinced when she said that she was just giving it as she used to do so. That is the narrative. That's the narrative that we have broken. That narrative was built around photos. And that's why I attacked those photos again and again to break that narrative. And we are convinced that we've broken it. We've broken the chain of those photos. You had her say that she did not print them. In the affidavit, she says she printed them. You had her say that she sent them to the lawyer. In the affidavit, says something else. You had her say in the affidavit that I took them with Galaxy S23. Then in court says I got them from Facebook. That narrative is destroyed. So she can no longer rely on those photos to tell us that lie. It's broken completely, and that's what we are doing. Mu kooti olwaleero tetubadde tuliko kwe kwolesa obunafu bw'okwewozaako kwa Nalukoola ku nsonga enkumuliitu ze tumuvunaana. Ekisooka twagadde okwoleka kooti nti ebya Nalukoola eby'okulowolereza, eby'okuteebereza, eby'okukonjera abantu 1,640 balonda batya oba balionze batya, ebyo ebyokukonjera temuli makulu. Kooti tugyolese nti ebiba mu kulonda tebabifunira ku kulowolereza, si kuteebereza. Ebiba mu kulonda babifuna ku numbers ezivudde ku polling station. So Nalukoola tumukutudde, Fiore yonna kwabadde atambula tugikutudde, egamba nti osobola okuteebereza. Otegedde oba egamba nti ne mu polling stations 14 ebisaaleeta byava mu kulonda nazo yali wangudde. Kooti tugyolese nti omuntu wawangula mu kifo A tawangula mu B. Era okujjako ng'olina namba nti ono yawangula wali tosobola kumanya ani yali wanguddewa. So tumukutulaawo bwe yabadde yeesibye ng'ayita mu numbers mu kugereesa mu kukonjera n'ebintu ebifaanagana bwe bityo. Ku mujulizi waasoose tetubadde tuliko tetumaliddeko ennyo obudde kwe kutula olugambo lw'abadde aleese mu kooti nti ebintu bino kyabigaba mu kalulu mwokka, yabigaba nga kalulu tekannabaawo newe kaali nga kawedde. Awo yabadde yeesigamidde ku bifaananyi enkumuliitu byaleese. Kye tumukutudde nakyo kwe kulaga nti ebifaananyi ebyo kyabyogeza si kye byogera. Ebifaananyi agamba yabikuba na simu yeno gy'alina. Bwe tumutuusizza wakati nti ate simu gye nabikubisa yabula, nti ate nabijja ku Facebook, ate sinze nabikuba, ate ababikuba sibamanyi, ate sinze nabikulintinga, ate nabisindikira looya. Kaakati ebifaananyi ebyo kwabadde azimbira obulimba obwo ne tubikutula. Era kitubadde tuliko ebbanga erisinze obunene. Era tulowooza nga kaakati obwo obulimba bo tubugyeewo, n'ebyokuteebereza bya Nalukoola nabyo tubigyeewo ne tubeera nga tuteredde bulungi. Mr. Henry, and we have not cross-examined the returning officer because everything we would have gotten from him has already been said by Farida, has already been said by Nalukoola. So there's nothing much that we thought we could get from him. We had everything we wanted. And then the other witness who says printed the photos from Rita had already told us that these photos, it is his lawyer who took the photos there, not her. Yet in the affidavit she says it's Senabulia, who is the one who took the photos, Senabulia. So once she broke that chain, that she's not the one who took the photos, it was then not necessary to cross-examine Senabulia, who allegedly printed the photos, who she doesn't even know. Yes. So mu Uganda, returning officer wa Kampala tusazeewo obutambuuza bibuuzo kubanga byonna bye twali mubuuzizza Farida badde yabyogera ne Nalukoola tumukunyakunyizza n'abyogera. So ntulaba nga ate tekyetaagisa kumala budde ate n'oyo kumubuuza bibuuzo. Oli omulala omujulizi wa Nalukoola eyagamba nti yaprinting ebifaananyi gye tumalidde ne Rita nga tukakase kyo tetukyamwetaaga kubanga Rita atubuulidde nti omuntu oyo tamumanyi, atubuulidde ebifaananyi si yabitwalayo, looyawe yabitwalayo yamuweereza. Rita atubuulidde ebifaananyi yabijja ku Facebook. Kakati oli ayepankapanka nti ayiprintinga ne Rita gwatamanyi ate mutuufu nga tamumanyi kubanga ebifaananyi si yabitwalayo. Oyo tubaali tukyamwetaaga ne tugamba nti katumwesonyiwe takyalina makulu. Lisaayo Mwami Kalule nga ye lead counsel oba ye lawyer omukulu mu musango gwange gwe nawaaba nga neemulugunya mu byava mu kulonda. Ekisinza okunsanyusa ye Honorable Elias mukwano gwange Nalukoola okugamba nti ebyava mu kalulu
tebiri mu luzungu bakiyita non compliance. Nange kyenasinga okusingako essira nga mbagamba tetusobola kubanga tetulina results nga omugatte gwazo guli mu 16,000 1,640 netubeera nti tuli mirembe. Nabagambye jjo nti nze nali ntandika okubuuza okuva obubokisi obwasambibwa kwe kumanya ate bino ebirala nti wabaddewo abakulembeze aba National Unity Platform abazza emisango nga misango mu by'okulonda. Ebyo bye twakwata ne tugatta ne tuleeta mu kkooti. Wazira kyendabyemu looya wange ono kyandyazaamaanyiza kwe kubeera nti nze bankunya olunaku lulamba nga ne calculator sikyagiraba bulungi. Ndabye nti Nalukoola mukwano gwange amuyisizza bulungi, ebiseera bibadde bitonoko. Ruzungu, has been the session. oyina ekirala kimuuzi. Honorable, oyogeddeko ne gye wakyogeddeko ku bakulembeze n'abalala mugenda kubalaba nga olunaku lutambula mu cross examination z'abalooya. So far, what can you say for how the fight moved so far? Ekisookera ddala English. okay. First of all, when you report a case, it is always very, very beautiful that the narrative of what you reported comes out in court. And I've seen that has already been achieved, even with the first respondent. That is why the lawyer is telling you there was no now need for the second respondent, who is Electoral Commission, to be cross-examined by the lawyer. So that has so far been achieved, and it has been gone on record of the court. We are very hopeful that the court, with what has been said by me, Honorable Elias Nalukoola, the first respondent, and which has not been refuted by the second respondent, will really prevail at the end of the day. We shall be able to get our prayers, as you saw in my petition. Onabadde super mujulizi kyovudde olaba tutuuse ekiseera nga ebibuuzo byonna abizzeemu tetukyasobola kukola ki kumuddamu. Amazima tegayinza kubikkirwa, galinga sepulingi ne bw'ogirinnyako ekola ki ekomawo. Guno gwe gumu ku misango, kubanga musango gw'abantu ogulaze obulimba, obukumpanya, okujweteka kwa NRM ne kandidate waayo Nambi, nti obujulizi bwonna bwe yaleeta mu kkooti tulaze ensi yonna nti bwali bufumbefumbe. Kusooka nga tuyita mu yennyini webisinga yagambye tabimanyi, ekigambo tabimanyi kyeyadde akulembeza, naye n'atujuliza nti ababimanyi beba abajulizi bange ne ba agenti be bajja okwogera ku nsonga ezo. Twatuuse ku ba agents be, baatugamba nti be balina obujulizi, nabo mwabalabye nti abamu balemeddwa n'okujja mu kkooti. N'olwaleero betusabye era mulabye looya we aganye okukola ki ogenda mu maaso n'obujulizi bwaffe. Kiraga ki nti the Honorable Nalukoola engeri etumazeeko ebbanga ettono ensonga zazizzeemu. Ekisooka si kituufu nti theory nti kugereesa bw'oleeta numbers mu kkooti, kubanga obulu numbers twalaze ensi yonna ne calculator nga eri mu maaso ga Nambi, ne bwe tukuwa obululu bonna percentage y'abantu yajja okulonda ku polling stations 14 n'abala calculator nti era abatawangula. Kati bwe tutuuse mu bujulizi obulala bwe yeekwasa nti waaliyo ggulu y'abalonzi aleese kansala eyali akola emirimu gye nga kansala
ndowooza obwo nabwo obujulizi buganye okuyingira mu kooti, so tukakasa tutambula bulungi. Ekyokugamba nti kijunguludde obujulizi bwaffe siraago bajunguludde, ekibadde mu kooti kyamazima gavuddeyo bulungi n'obulimba ne bwerambika, era kooti ndowooza naye ekirabye ani yawangula akalulu ke Kawempe North mu mazima n'obwenkanya. Yes. Kyemba balumiriza nti mwamugulirira ne balance we temunnamumuwa. Ekituufu ekiri mu mmata eno nti mubaddemu abajulizi ababiri abalaga ensi eno weetuuse. Ekintu ekyo tulina okukyetegereza. Tulina abantu asobola okutunula mu kamera mu maaso g'omulamuzi ne yeekaza. Of course yabadde atuuyana. Omuntu n'atunula mu kamera ne yeekaza n'agamba nti yali mu buwambe okubuulira ba lawyers nti baali bamuwambye. Obujulizi bwe yatuwa nti bamuwamba bamukakokola obujulizi, ate yakikyusizza nti ffe twamuwamba. Kuba yatuuka n'okwegaana mu kooti wano obujulizi ate bwe yakola ki? Yasayininga. Amazima mbadde njogerako geego. Mazima agaliwo nti abajulizi ababiri baatuwa obujulizi. Naye nga bwe bababuulidde bali mu kutiisibwatiisibwa nti n'okufuluma kooti baali tebamanyi oba bali mirembe. Ffenna tumanyi ani atiisatiisa. Ffenna tumanyi munnayuganda ani gw'ayinza okutya ng'ayogedde ku mazima gano ag'ebyokulonda. Ndowooza ekyo tutakirwako, era kiddeyo mu kooti y'abantu. Kati yayingidde dda omusango guno okusalawo oba ddala ffe twawamba oba nedda. Ate ffe twewaddeyo feesi zonna. Bwe tuba nga tuli bawambi bagende mu maaso batunone. Ne twamubuuzizza nti yali mu buwambe nga ofiisi gy'olimu eri mabega wa Wandegeya Police Station. N'omuntu awambira nga looya awambira omuntu emabega wa poliisi, omuntu oyo n'alemererwa ogenda okuba endulu eri poliisi nti bamuwambye, naye ate abeera muzibu nnyo. N'ozeezo ensonga ziri very clear. Tetwalina nsonga lwaki tuwamba abajulizi, kuba abajulizi be tulina bonna tubaleese mu kooti, n'abamu bo bennyini be bagaanye okukola ki? Cross examininga. Tulowooza tutambula bulungi, ensonga zonna tuzitaddeyo mu kooti era tukakasa eggwanga ligenda kulaba era n'okukakasa Honorable Erias Nalukoola yawangula akalulu ka Kawempe North. Thank you very much, first of all, members of the media, because anything to do with the expression of the will of the people is of public importance. I also want to remind you that it's not the lawyers on trial here. So as lawyers, we owe not so many explanations, because whatever Hajat Nambi came for in court, the law places an obligation on whoever comes to court to prove her case. So Honorable Hajat Nambi came with so many allegations, and we expected her witnesses to help her, because as you also, we had a full day on Honorable Nambi, and she didn't know anything, she could not explain anything, and her excuses were, my witnesses told me, and they are coming here. When we had the witnesses in court, none of the witnesses who was even alleging that people were bribing them on behalf of Honorable Nalukoola could even account for where Nalukoola was on that day. None of the witnesses could prove to court that even if they received the money, which is also false, that Nalukoola had knowledge, had consented and approved to that. Even this witness like Maumbe, who claims to have been abducted, even when we asked him and he said Nalukoola, for example, gave money to Ntale, we asked him where did he give you the money from? He said, I don't know. How much was it? I don't know. Then how can you come to court to give evidence when you don't know? And I will tell you that the respondent, Honorable Nalukoola, has less work to do. Even if Nalukoola said, I deny, and he did not bring any witness, the legal obligation to prove rests on Hajat Nambi. And I want to confirm that from our assessment as lawyers, she has not done that. You also be aware
that they had initially asked for a number of witnesses from our side who had sworn affidavits in support of Honorable Nalukoola. Now, after only one witness, that was the super witness, Honorable Navakoza, the lawyer discovered that he had nothing else to dig for. Because when you look at the petitioner's lawyer, he's spending a lot of time on English and legalese. You see, the message was sent this way, was sent the other side. They brought a witness who alleged to have taken the photos. We demonstrated to court that that witness is a fraud. She was a member of a WhatsApp group which was created by Honorable Navakoza, and she picked these photos from the WhatsApp group. You remember yesterday, we even had to stop court, say that she goes to bring the phone. When she came back after 3 hours, that the phone had been taken by the husband. We all know mobile phones are moved with. Yeah, isn't it? Is there a landline which takes photos? So would you even believe that a normal person, an adult, would leave a phone home, then come, then you go? It would cease being a mobile phone. Now, the other component, which for me I think is very vital, the rest of the work will be done by court. We are going into the final session to agree with court on how we are going to treat this. But without us, the lawyers, having to speak so much, we had the Navakoza, the witness in court. Unlike the other one, for her, she had her phone. She would account for all the photos. Even the only 2 photos that had been taken from Facebook, they are the ones that didn't have a timestamp. And you see the lawyer trying to waste a lot of time on all the photos and ignore the 4 important photos, which we think it was a form of accountability to the client, that I asked so many questions for so many minutes, but we believe our case has not been misinterpreted. So we hope and are very confident that court will be in position to do what it has to do. And you, as the people, because this has been a political case, and lucky enough, for the first time, we've had every Ugandan following. So the court and us, the lawyers, the results will come at the right time. But you, as the public, you can also judge for yourselves. Naye ndowooza mwerabiddeko. Waliwo omwogezi omu yagamba nti kyangu okubba eŋŋoma, naye ekizibu wawogenda ogikubira wattu. Omukyala Nambi abuliddwa wakubira eŋŋoma. Bambi atandise n'okunenya bapuliida be nti nammwe muleke, mubuuzizza Nalukoola obubuuzo butono, nze bambuuza olunaku lulamba, ye mumubuuliza eddakiika 2. Bambi babadde batema ku nkalajje. Mukimanyi mbu nkaaye ng'omususanze. Era n'omala obuuza oyo looya we gwe bayita Kalule Ahmed oyo, Nalukoola yaani? Ayinza okugamba Nalukoola mpologoma, oba ayinza okugamba Nalukoola tsunami. Okitegeera? Kale na bwekityo tewali kibadde. Ensonga muziwulira ze banjwetekako, bagamba okulemesa abalonzi okubanga balonda, kyokka ng'ate na campaigninga nga mperereza obululu. Gw'omaze okuperereza ofuna obululu ate n'ogaana abalonzi okulonda ng'ate gwasinga amaanyi n'ettutumu. Ne bagamba okuggulirira. Naye teriiyo n'omu bw'ati gwe baali baleese agamba nti nze nali muwaddeko essente zonna. Ye ng'ambawaza ki ng'abalonzi bampa n'essente nze okusobola okutambuza kampeyini. Ne bagamba okukampeyinga ku lunaku lw'okulonda. Ani yali talaba nti Nalukoola yawangula okuva ku ntandikwa? Wattu nali w'amaanyi nnyo. Omugezi yenna okuggyako oyo ayosaamu oba ali emmere etayokya, ye yali ayinza okulowooza nti Nambi yali asobola okuwangula akalulu. Olwo lwaki nandibadde ate enkampeyinga ku lunaku lw'okulonda? Ku lunaku lw'okulonda nali mu kulya show nga mpita omwo neeyagala bweyagazi nze mu nguudo, ng'ate abazzi b'emisango batujjojjobya. Kale ennaku eyo weewuunya. Nabwe kino tewali nsonga yonna gy'olaba ereeteddwa. Abajulizi baffe basigadde nga bayimiridde nga bali solidi, ebigambo ne babyogera bulungi, era bano ne batuuka n'okuba nga balemereddwa okwongerayo
kubanga be baswala wattu. Omanyi mbabuulira omulimba alina okwogera bingi kuba ekyobulimba era olina kuleeta bulimba bulala okiyimirizeewo. Olaba ne bano bakasobeza abaawa eri obujulizi ne bajja n'enewaffe era nabo tebagambyeko wadde naaka nti Nalukoola alina omutawaana gwe yakola. Tusigadde tuli balungi. Nambi mukwano olabye ennaku wattu. Ate Balance owuliddeyo agamba yenna nti Nalukoola alina kyamubanja. Njagala okyogere munnamawulire gwe nga ne banno bakulaba wano. Be bamanyi bye baakola eyo bagende babanje abo be baakolera bwe baba balina bye baakola. Thank God that you have had the occasion of listening to the testimonies of Nambi, the petitioner. You have as well heard from our witnesses. And indeed one can tell comfortably, without fear of contradiction, that indeed Nambi has failed miserably to make her case. The onus is not on us to prove that the allegations or claims set out in the petition. He who alleges must prove. It's Nambi to prove. Like I have already alluded that there is a certain public speaker who stated that it is easy to steal a drum, but where will you drum it from? Nambi's laboring and futility to prove that indeed she would win. You know, she's just a wishful thinker. She wishes that she could become a member of parliament representing Kawempe North, which could not happen. She should just sit down and strategize. She can even go to any other constituency where she may be popular. But here she has failed miserably. I pray that you live longer. I pray that the judge will have the opportunity to analyze, examine what we have already put on record from our side. I think you have seen how our lawyers have failed to cross-examine me where they wanted us to prove their case. But it is not us. We are going back for the last session, and I pray that you will be around. And again, I pray that God makes us live longer and witness the outcome of this petition. Lastly, abantu b'ensi eno mwenna bannange mbasaba mutusonyiwe bwe wabaawo gwe tusobeza. Omanyi mu mbeera eno ey'okukontana n'okugugulana tebubulamu, olumu onyiiga, olumu n'oyogera ebinyiizaamu munno. Naye bambi mutusonyiwe, tebiba bigenderere.